whenever I complete my lecture, only one question asked by the audience is, where can I get the PPT and notes? Keeping in view, I have created a website. I used to upload the notes. Sampath Kumar.info. So go to Sampath. Specialty. Importance of interpreting in reason organized by ALS, Mysore content, dictate to download. Dictate to download. Why can't you occupy the right? It will be easy for me to see around the system. Otherwise, I have a bad habit of asking more questions to the students who sit in the classroom. Please come. Please come. So that for me it will be very easy. Are you comfortable with it? Always the badness are very comfortable than the pain. So you can download it. ಅದು ISSN ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ISSN ಇದೆ ಅಂತ ಅದೇನು ನೀನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಸೀನಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇದ್ರು ಒಬ್ರು ನಾನು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ತಪ್ಪು ನೀವು ಮಾಡೋದು ಇದು ರೆಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇದು ನಿಸ್ಕೇರಿಲ್ಲ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ISSN ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೀವೆಂಗೆ ಹೀಗೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಜನರಲ್ ಫ್ರಾಡ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟಾಕ್ ರೇಟ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅದು ನಮಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ most related to general English as article to the library. Shall we start? So very good afternoon. I think we have a wonderful lunch. After having lunch, it's very difficult to see the hall. Very difficult. Whenever I go to deliver a lecture in any university, I do engage the class in the afternoon. The main reason is I need to see how the people are living the hall. Because after having nice lunch, you may have a nice sleep also. Okay, of course, I won't allow you people to sleep, which are the interaction. That's a very important topic. That's called research practice. Being a researcher, maybe from social science, or maybe from science, or maybe commerce, we need to understand what exactly is research practice. What are different research practice? What is H index? What is G index? What is M index? What is general impact factor? What is size score? So unless you know what exactly the impact factor, you cannot decide whether it is a good journal or bad. Because each and every related journals may not have an impact factor, but they have a number 6.1, 6.2, 6.3, then it's not impact factor. But most of the other journals may have a factor, like 2.1, 3.2. Some journals like Nature, they may have more than 30. So based on the impact factor, you decide
whether to publish my article in such journals or not. So, like this, in fact, there are some other metrics will help the researcher to decide to publish articles in such journals. So, keeping in view, today in the afternoon session, I will speak about research metrics, importance of research metrics in the scientific research. Of course, in the morning, I told very clearly about two important factors. One is research productivity as well as the citation. The number of research articles published by an author is not research productivity. Nowadays, we won't consider only research productivity to measure the quality of the publications. We need to focus on the citations. So, citation refers to what? Number of times the articles are cited by other researchers or faculty members in their scholarly article, or maybe by the author himself. So, I may cite my own article. That's called self-citations. If it is very essential, I can cite my own article. Unnecessarily, I should not cite my own article. Sometimes what the people will do, not increase the number of citations, they will have more self-citations. If it is necessary or not necessary, what I do, I will include my own articles in my own publishing article. That should not be. If it is very essential, then I can use my own article. So, the citation refers to number of times the articles are cited by other researchers, faculty members in their article. Here there are two important words terminology. One is reference and citation. What is reference? I think my business would know very well. Reference is a list of journal articles or books which you have referred. So bibliography is different. Reference is different. Reference is a list of books or journal articles or maybe thesis or maybe conference proceeding paper which you have referred. This is called reference. What is bibliography? List of books. This is called bibliography. Catalog is list of books available in the library. That's called catalog. Okay. But in case of this citation, when you use the source of information in the report, you need to give the name or names of the author and the date of publication, the text, and full bibliography details in the reference list. If somebody has written my article with my name in the reference heading, for me it becomes citation. For him, it is a reference. ಯಾವುದೊಬ್ಬ ಆನ್ಸರ್ ನನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಅವನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದು ಸೈಟೇಷನ್, ಅವನಿಗೆ ಅದು ಸ್ಟಡಿ. Because of him, I will get one credit, and he has referred my article. Keeping in view that it is very important for his research. So this is how we can differentiate the citation and the reference. So the two concepts is cited article and citing article. So what is cited article? That is not references. The cited article is the paper or book that has been mentioned in the reference list of other works. That is called what? Cited article. Citing article is what? The article which are cited other related articles in the text as well as in the reference. That is how we can differentiate the cited article as the citing article. See, these are the citations. Okay. Here, this is called also corrosion of URLs, implications for independent publishing. This is my own article published by my student, Mrs. Father. This is the citing article, which is going to cite. These are cited articles. Some of the articles which I have referred, which we have referred, and they have cited in the reference. So then all these articles become cited. They are called references. So this is citing article. That is a source article. So what is research metrics? Research metrics aim to quantify and measure the importance of the published research. Quantify, not qualify. What we can say? Qualify. It is quantified. These are quantitative tools used to help and assess the quality as well as the impact of the outputs. Okay? Article. So here there are two types of metrics. One is author level metrics. That means journal level metrics. What is the author level metrics? So these are the metrics that measure the bibliographic impact of individual author. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೋದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸೈಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ H ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, I10 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, G ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, M ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ
comes under author level metrics because these are all citation metrics that measure the bibliographic impact of an author. Maybe H index, maybe I index, I index, or maybe G index as the M index. We have to see one by one what exactly H index. So what is H index? See, this is intended to represent very two important components. One is productivity, next is impact of a particular scientist or other analysis. One is productivity and the impact. How it is calculated? The H index is calculated by counting the number of publications for which an author has been cited by other author at least the same number. That is called H index. We shall see how it will be calculated. Question is over. If you create the Google Scholar profile, automatically the Google Scholar will create, say number of times your articles are cited, what is the H index, what is the I index. So I open Professor Hari's profile. Please, I request all of you to create the Google Scholar profile. Because of lack of time, we couldn't take how to create. It's very simple. It's almost like creating your email. Okay, please go to scholar.google.com. You can sign in. It will ask you some basic information. So automatically the profile will be created. Later you can add your photo. So don't think that many times what the students will feel. Before I publish any article, I should not create a Google Scholar profile. Like that they would have thought. It's not like that. Right? Do you think so? Ask you by the side, later you can construct the home, depends upon your money, depends upon your income. So, but an article I published by the create smartphone first. And you publish technology use smartphone. So once you create, automatically it shows citations, H index as well as I index. Can you see here? This is since 2018, 369, 76 on 744, 11. So here, number of times the articles are cited by others is 744. Probably Netzer might have written more than 120 or 140 articles. All those articles, probably some of the articles might have cited by how many times? 744 times. 744 times. ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರಂತ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಿ ನಾನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಈಗ ನಗು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ. So thanks to Google Scholar today, if somebody has cited my own article somewhere, maybe in America, maybe in Germany, maybe in Japan, automatically I will get a mail for your articles also has been cited by somebody. So this is how the technology has helped we people to know who has cited my article, so that I can feel very happy. The automatic citation will be increased. So here, Redactor articles are cited how many times? 744. What is the index? 11. How it is calculated? See, please. So probably the article was cited by many times, more than 200 plus times. That's what I told. When you publish an article in a highly reputed journal, there is a possibility of citing the article many more times. Visibility will be very high. See, compared to other articles, this article was published in a highly reputed journal like Legend Library. It was cited by 287 times. See, just see the number. All these articles are arranged in a designated order of citation. Start by year. 287, 145, 34, 30, 16, 16, 14, 14, 13. How to calculate H index? So I will, this is first article 287, second article 145, third article 34, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. The 11th article has 11 citations. That's why the H index is
which article has the same number of citations, then it becomes the H index. We shall go to another author. Just click on Sudhir Vasantraju. His H index is 10. Probably the 10th article will have equal to or more than 10 citations. Did you get it? Let us check. See here. Yes. Probably this will be the 10th article. It is having minimum of 10 or more than 10 ಇರಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ 10ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. That's why the HLS is 10. ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 11th ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದು 11 ಆದ್ರೆ HLS ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ 11. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ HLS 100 ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಿನಿಮಮ್ 100 ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ 100 ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಗೆ 1000 ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಗೆ 2 ಬಂದ್ರೆ ನನ್ನ HLS ಎಷ್ಟು 2. ಸೊ ನನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ 1000 ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಇರಬಹುದು. ಬಟ್ ನಿನ್ನ 2ನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 2 ಇದೆ ಬಂದಂತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನು ಸಜೆಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯೂಸಸ್ ಅವು 22 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 2 ಇದೆ. ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 0 ಔಟ್ ಆಗೋದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ 20 ಮಾದೇಶ್ ಅಂತ ಕೆಲವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ 1-2 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೀಗೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾ ನಾಟ್ ಟು ಶೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಎಚ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇನ್ ನೆವರ್ ಡಿಲೀಟ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗೂಗಲ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್. ನಾನು ತುಂಬಾ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಲೀಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಯಾಕೆ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಸಚ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಸೈಟೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. Every frequently I have to delete the irrelevant articles which have been added to the Google Scholar profile. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅಂತ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ HTML ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ HTML ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ HTML ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. we have applied test of difference citations ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಅದರ ಇದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. but once you create your profile please remove irrelevant articles which are not published. That's happened. So H-index is equal to counting the number of publications for each author has been cited that others at least the same number of times. That is not it. So I got 20. That goes to my students. I have written a wonderful work. Because other work I cannot. Of course, I thankful to my colleague Rupesh Kumar. He too did a wonderful work on WebDK. WebDK. I think like this student may know very well. This appearance of web citation over a period of time, that is called WebDK. This is a beauty to be detailed. Do you agree? Beauty, sorry, beauty to be detailed. Asna the beauty around the it has been detailed. Handsome, detailed. So sometimes the website may disappear for various reasons. So that the concept, this appearance of the website over a period of time, that is called WebDK. So on that we have worked a lot. Of course, Nivedita also wants to work on the same area. She to publish many articles in the ideal intelligence. What is ideal index? Ideal index is the number of publications with at least 10 citations. ನನ್ನ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 10 citations ಬಂದಿದೆ ಅದೇನೇ ಕಲಿಸಿ ನಾವು we call it as ideal index. So here number of articles having at least 10 citations. Just I will show you in Google Scholar profile.
Have you created your profile? Who you have created? Shall I open? Open. Mahesh. Please, sir. Please. Let us see on his own profile how many articles he has published, how many articles are included in the Google Scholar. One thing you must remember, Google Scholar all articles automatically include agalla. Don't think like that. So they have an option to include the articles manually. So some articles may be included automatically, some articles may not be. Then what we have to do? We have to include the articles manually. There is an option we can include it. So Mahesh.in. So HN is one because the first article has 3 citations. The second article has you will get ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಈ second article ನೀವು straight ಮಾಡಿ HN ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ necessary ಇದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ. So what is ID index? At least thanks to him because he has already created Google Scholar profile. Okay, so the item is 14. These 14 articles have minimum of 10 citations. 10 citations. 10 citations. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yes. 15 article has got only 9 citations. Probably, if it gets another citation, the I-10 index will be. This is how the I-10 index as well as H index will be calculated. Of course, if you create your Google Scholar profile, nothing to worry about this calculation. It will show on the in the website. You can easily say this is my H index, this is my I-10 index. That's why I request all of you to create your own Google Scholar profile so that you will have more visibility. ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So I have worked on WebDG and somebody is searching for WebDG. If you have not created my own profile in Google Scholar, probably my article may not come on the screen when he searches. So this is how I have promoted my own article by including the articles in such profiles. Maybe academic social website, or maybe Google Scholar, maybe this one, maybe your own website. Various platforms are there. You have to, then only you will, your articles will be visible to others. So this is called the H index. Another is G index. What is G index? See, the top G articles received altogether at least G square citation. G square citation. So tricky. Okay. So I will explain. See, these are the articles published by the article 1, article 2. They are called as a document 1, 2, 3, 4, 5 like this. Up to document 10. So these are the citations received by this article. Article 1 has got 50 citations. Article 2 has got 80. Third one 7, 4th 7, 5th 4, 6th 3 citations. 7, 1, 8, 9, 10. All articles have got only 1. So this is called what? The citation. This is G. This is citation. What is this? Square of G. Document 1 means 1 square 1, 2 square 4, 3 square 9, 9 square 8 1, 10 square. So this is called square of the G square. This is called total number of citation. How it is calculated? So this is 50. 50 plus 80. 50 plus 80 becomes 68. 68 plus 11, 79. 79 plus 7, 86. 86 plus 4, 90. 90 plus 3, 93. 93 plus 1, 94. 94 plus 1, 95. 95 plus 1, 96. 96 plus 1, 96. This is what? Total number of citations. Not citations. Here we have as a cumulative. Cumulative. So what is the definition? Top G articles received altogether at least G square citation. See here, 9th article has got 81 square and altogether 96. Top G articles received altogether at least G square citation. What will be the G?
What would be the G? G index 9. Because this 9 document has got how much? What would be the square? 80, 90 is more than ಈಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮೂರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ 3 ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ 100 ಆದ್ರೆ ಜಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾಗ you understand? So this is how the G should be called. But nothing to worry about all this, but you must know as a research scholar what exactly the index, what is the G index, H index. So the definition goes like this: the top G articles received altogether at least G square citations. G square means what? 81. At least. It is 96 alphabetic. Medium 81 into sun. 9%. So this is how the G is to be calculated. So various metrics are there. ನೀವು ಒಂದು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. H index, I index, citations and G index. Another index is there, that is called what? M index. This is not money index also. Yeah, more money, M index will be very more. So it's not like that. M index is also author level metrics. What is M index? The M index is the H index divided by the time between the first and most basic publication. It is defined as H index divided by the number of years the researcher has been publishing papers. For example, Professor X has published, has 60 H index and he has 16 years of experience. Then what will be the M index? What will be the M index? Our professor H index 16 ಇದೆ, 16 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. M index ಎಷ್ಟು? ಯಾಕೆ M index ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ 5 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರೋದು H index 20 ಇರುತ್ತೆ, 20 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಬೇಕು, ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿತಿನ್ limited span of period of time somebody has published many articles for which he might have got more citation and he has got more H-index. ಕೆಲವು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ H-index ಅಷ್ಟೇ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ the H-index divided by the experience. I mean recent experience. ನಿಮ್ಮ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬರಬಾರ್ದು. Research experience when you started your first article and to the recent article. That's called the M index. So this is how we can use various metrics in the author level. There are author level metrics: I index, G index, H index, and the M index. So these are different metrics normally used to measure the quality of the articles published by the person. You can indicate for a citation number of citations have. But the citations ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು citation ನಾನು 2 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ತೀನಿ, 2 ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ 505 ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ citations 1000 ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ 10 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ 1000 citations ಇದೆ. ಹೂ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದಾಗ H index. ಒಬ್ಬ H index 20 ಇದೆ, 10 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು 20 ಇದೆ, ಅವನು 20 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೋ ಅವರು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ G index, M index, I index as well as H index. So these are the different author level metrics. I hope that you have understood. Any clarification regarding author level metrics? Why is G index? Why? Why is G index? Because normally they will take the total number of citations altogether. So they are going to divide. They are going to use this cumulative citation. They might have taken G index. That is the reason. Why should the square of G be equal to the number of citations? This is how it has been defined. What is the index? Which article has got an equal number of citations? Why is that? Is you ask? No, I understand. It's a G index. The definition itself is the top G articles receive at least G square citation. This is the definition. H index
This notes, HU index does not consider the influence of highly cited articles. For instance, it may say, and that's what it has been cited 1,000 times. Just still matter, it does. In order to give appropriate weightage to the influence of highly cited articles, because 18 days will cut it off. If your first top cited article is having 1,000 citations, the first article will actually remains one. The second cited article is 2. Then you no matter you have seen cited 1,000 data, first article means 2 more. But this is unfair. Author who has been cited, researcher who has been cited 1,000 times for one of his articles. So in order to consider the influence, the impact of highly cited articles in the index, in the metric, the index has been discussed. Now, if you take, for example, if consider the cumulative citation impact, not individual. If you consider it, if you take article, one article versus each citation, but here square versus the cumulative citations. Okay. So that's why the was US. So it's not that even that how it has been, it's how back to the research. All these are impact metrics only. They are impact metrics only. But sometimes some like H index and D index are combination of productivity and impact. Yeah, that means in order to improve your H index, it's not sufficient. If your existing publications get higher citations, you should also be publishing new articles, and your new articles also should be getting higher citations. They are combined metrics. But this particularly is to give due weightage to the articles which have got higher number of citations, which are neglected in its index. So this is now let's go to the another metrics called general metrics. So as I told earlier, there are various metrics we have seen in the author level, H index, G index, M and I index. According like that, the general and small metrics, the general metrics which are used to evaluate the academic journal's impact as well as quality. So why do we need general level metrics? You may ask, in the mixer of general level metrics. Normally, a general metrics measure the influence of a journal, taking into account the number of citations received by the articles published in a journal. And it will be more useful for the publisher. It will be more useful for the publisher. For our purpose, you can see how the journal is performing compared with other journals. If your journal has more impact factor, you can feel that my journal is better than other journals in the same subject. You cannot compare the journal impact factor with other subject journals. So I have to compare the journal impact of life science only life science, not the social studies, not with economics, not with political science. In case of your marks cannot be compared with cycle student marks. You have to compare only the life science student marks. So in case of general metrics, a publisher editor can see how the journals are performing and compare to other journals, and the researcher can decide, can I publish the articles in the journal? If any journal, if it has more impact factor, he can decide, I can choose this journal to publish the article. Because normally the impact factor of the journal speak about the quality of the journal. If any journal has more impact factor, definitely it is a good journal in the subject. Because very less impact, it's also good, but it may have less impact compared to the journal which is having high impact factor. Okay. So the journal evidence will be useful more for the publisher, the researcher, and research managers and librarians. Because librarian can decide, normally when subscribe the journal, he can decide whether to subscribe or not to subscribe the journal based on the impact factor. So librarian may decide which does the library should subscribe to. So this is how we can use the journal metrics. So which are the journal metrics? Various journal metrics are there. I will highlight only few of them. So journal impact factor, it is high score, SJR, SN90. So these are the different journal metrics normally we use to measure the quality of a journal. Let us see what are these. One is impact factor. What is impact factor?
It is commonly used to evaluate the relative importance of a journal within its field. Okay. And moreover, it is used to measure the frequency with which the average article in a journal has been cited in a particular time period. For example, number of citations received in 2020 to content publishing during 1980 divided by the total number of articles published in 1980. For example, here I have taken one journal. See, a journal has been published in 1980. It has published 437 articles in 2019. One journal. Same journal has published 391 articles in the year 2008. For which, in the year 2019, it has received 1,278. Here, the number of citations received by the journal is more than the number of articles that are published. By looking at the data, I can decide it's a good journal. Because when an article has been cited more page, definitely it will be the good article. Since it has published less number of articles compared to the citations, probably the journal has maintained the quality in the article. In the year 2018, it has published 391, for which it has received 1,109. So what would be the impact factor? The impact factor will be citation impact factor y is equal to citation y minus 1, citation y minus 2 divided by publications y minus 1 plus publication y minus 2. I mean, if I want to calculate the impact factor journal for the year 2020, the impact factor 2020 is equal to citation y minus 1 means what? 19. The y minus 2 means what? 18 divided by publications 2019 y minus 1, 2018 y minus 2. So just randomly I have given the data. Sorry, I have taken the same data. 1,278 plus 1190 divided by 437 plus 391. That would be 2.9. So this is the impact of a journal. So in the beginning, number of citations received in 2020 to content published during 2019 and 18 divided by the total number of articles published in 19 and 18. That's called the impact factor. So now again that one journal ಎಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೈಟೇಷನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಗಿಂತ ಸೈಟೇಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. Next is, so way to find. I think one participant asked me, sir, can I trust the impact factor mentioned in a journal? Most of the journals may mention their own impact factor. Probably if you look at the predatory journals, they may mention 19, 17, 13.5, 16.5. Can we trust all those? We cannot. Which is the best source? So we have to use the journal citation report. Okay. So it is a comprehensive resource that allows us to evaluate as well as compare the journal using citation data drawn from scholarly and technical journals from publishers in over 8 countries. And moreover, it is the only source of citation data on journals in which all areas of science, even technology, as well as social science. Let us see the journal citation report. This is very easy. I mean, don't believe the impact factor given on the journal. It's only number, not impact factor. So it says the file is not open. I think this is open. Okay. This is S. So this is the website where you can find out the exact impact factor journal. See, couple. So these are the journals listed here. This is called the impact factor. See, what is the impact factor? 286.13.
286.1, probably it is related to medical science. Most of the medical science will have more impact factor than social science and science. Of course, just they will decide it many times. See, type the library, type information. Let us see any journal has been included in this particular list. How much impact it has. No? Okay, type psychology. Psychology. Yes. How you can also download this particular file so that we can see the exact impact of the journal. But don't depend on, don't trust the impact given on the final page of the journal. No, no credit journal included this. This course is a Greek course where they are going to list only other journals with their impact. No credit. Yes. So there is journal library and department research. It will have 3.209. Probably take consider Q4 as a tool. Okay. So that may have high factor, therefore they are getting as Q1. Okay. So the journals which is having less factor may be Q4, Q3. So this is how we have to use this source to check the exact impact factor of a journal. Otherwise, don't consider the impact factor given on the major page of the any journal. It may be a scholarly, it may be predatory. Don't trust those journals. Okay. Okay. So that's why it's a comprehensive source. So as you note, it's a comprehensive source that allows you to evaluate and compare journals using citation data drawn from scholarly and technical journals from publishers in over 80 countries. So no peer-reviewed journals will be included in this particular source. So this is called journal citation report. Another one is science code. So what is science code? Here there is a definition. Science code 2021 counts the citation received in 2018 to 21. 2 articles, reviews, conference papers, book chapters, and data papers published in 18 to 21, and divide this by the number of publications published in 18 to 21. Let us see the formula. See, size code calculation. Size code calculation. What is size code calculation? CSY is equal to citations Y plus citation Y minus 1, citations Y minus 2, citation Y minus 3, publication Y. Publication Y minus 1, publication Y minus 2, publication Y minus 3. So in the impact factor, what we have seen? We have seen 2 years. So here there are 3 years, 4 years. The citation 2021 plus 20, 19, 18. Divided by the publications 21, 20, 19 as well as 18. So in order to measure the impact factor of any journal, at least we have to wait for beyond how many years? Impact factor. Yes. 3 years. You journal to start ಮಾಡಿದಿರಿ next year impact factor ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. Because we have to wait for minimum 3 years. Because we need 2 years data, then only we have to wait 3 years. So here we have to calculate size 4 cases formula. So when we use them, so randomly we have given some numbers. So if it is 20 plus 23, 27, 38, these are citations received for the articles published in 21 to 18, and number of articles published is 28. Probably the size code is it must be 2021. They don't care. 2021. Because they want to calculate the
size for 2021. So roughly 3.67. So here when we look at the definition, the size for 2021 counts the citations received in 18 to 21 to the articles, reviews, conference papers, even maybe book chapters and data papers published in 18 to 21 and divides this by the number of publications published in 18 to 21. This is a different formula compared to the impact factor. So FJR. So here, just open it. Let me point. So other than this FJR. So this is another website. Okay, it's more useful for the researcher to know the journal ranking as well as website. See, so these are the different journals listed, and this is journal. So this is SJS score 56, 33, 31 like this. Okay, and this is pure because in the beginning search wrote very clearly which journal has more impact factor or even size score will have will be treated as Q1. Next Q2, Q3, Q4. Okay. So if I have to search some journals, type of journal related to library science. Maybe about it. I want to search some journals. So I will use this website. Yes. Journal of Finance. The size score is 16.460. It is treated as Q1. So if anybody from commerce, they can use this particular website to check what the size score. So based on the size score, you can decide to publish the article. So why all these metrics are come? In order to decide whether this is a good journal to publish the article, shall I publish the article, shall I subscribe the article from a journal? In order to do all those decisions, these metrics are available to the different people. So that it will be very easy for a library or for the publisher to know how well our articles, our journals are cited by other journals, other researchers across the globe. For a researcher, it will be very easy for him to decide, shall I choose this article, I mean journal, to publish a one. So any journal included in the site, I mean this is SJR, all those journals may be good for you to publish. So before you select any journal, please look at this particular website. Whether the journal is there in this, you can decide. In the beginning, I told very clearly, you can choose Q4 journals. They may have less impact factor, less size score. Because normally if you want to publish any article with high impact factor, probably they may take more time. Being a research scholar, you cannot publish it. Of course, you can try, but it may be very difficult for you. In the beginning, being a budding researcher, what you have to do, you can choose some of the journals which you have, which have been treated as Q4 with the less impact factor. Later, you can publish the articles in Q2, Q3, or even Q1. So these are the different metrics normally used, okay, to know the quality of the journals. And moreover, they are all very useful for the research guide, research scholars, publishers, as well as libraries to decide whether to publish or to subscribe the site. So that's called general factor, size score, as well as this as well. So with this, what I can conclude, research never a cakewalk. Do you think it's a cake? Do you think it's a cakewalk? Because many students, what they think, once you join the research and you spend your valuable time on the campus for 3 years, automatically the university may come to your home and they may give the certificate. Many people have thought like that. But in my opinion, it's not a cakewalk. Because I'm so surprised to note that in the morning, Professor Anand told very clearly, the pain behind our research guides say what he has experienced, probably I am also experiencing the same. All research guide on the campus really will say, beginning of the thesis could already signature on them or the
and the switch off aಗುತ್ತೆ ನಾಡ್ದು ಬರಲ್ಲ. So this is how we have seen the campus. But when they started came up, doing PhD and getting PhD degree and writing as other activities never came up, we need to strive and we need to sincere efforts to get the degree. Unless we work hard, unless we put our effort, your articles cannot be sold like a hot cake. What is that? It cannot be downloaded, your articles cannot be cited, cannot be used, cannot be shared, cannot be viewed, cannot be cited. If you want to sell your article like a hot cake, you have to put your sincere efforts to write the article and you have to publish the same article in a highly reputed journal. Then only your article will be viewed and cited and shared by many people. So basically, I can ask me, of course, more ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸಿದ್ದಾರೆ. So ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಈಗಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರು ಈಗಿನ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೂರನೇ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇರೋದು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. 8ನೇ ಬರೋದ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಡ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಇನ್ 9th to 10th ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. What we have experienced, that's why we have to put our sincere effort. So reason is very beautiful when you know what to do right and what to think to. See here, you must belong to which category? Research ಮಾಡಕ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ನೀಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜರ್ನಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಇಂದ ಲೈಬ್ರರಿ ಇಂದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್. The research topic should not be your research problem, personal problem. Anyways, you used to complain about the last should not be. Okay, so you got an opportunity. Others, I feel very happy and I feel very proud. Anybody has completed his master's degree or PhD degree from University of Mysore, I feel very proud. He's from University of Mysore. Because when they go outside, we have to introduce and university and something. Recently, I have been to Maharashtra state, where I am going to deliver a lecture. Another student, I know Sampath Kumar, but I don't know from which university he has come from. I know Sampath Kumar, but I don't know from which university he has come from. That's not now University of Mysore. I know University of Mysore, I don't know the person who has come all the way from Mysore to deliver a lecture. This you must feel proud and pride. You are the proud part of University of Mysore. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಪಕ್ಕ ಏನಿರುತ್ತೆ University of Mysore. ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಅದೃಷ್ಟ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೆ. ತುಂಬಾ ಸರಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಗೈಡ್ಗೆ ಈಗ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಬೈ ಝೀಲ್ when I before I joined research. My zeal, my interest, my curiosity, and I joined the research. ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತಮ್ಮ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಹಾದಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ಸರ್, ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ಚಾನ್ಸ್. ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ MLA MP ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ನನಗೆ ಓದಲು ಬರುತ್ತೆ. ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ಸರ್, ಓಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಫ್ಟರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ this will be the zeal, this will be the curiosity, interest when I started my research under the guidance of some groups. Okay, so please have the same tempo, please have the same zeal, curiosity, then only can work. So normally I have seen many students that are going to get the circle of the chancellor of the university. I never see the smile on their face. Why? Because they are not done. ಯಾರೋ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟರು ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಯಾರ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟರು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಯಾರೋ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟು ಗ್ರಾಮರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಪ್ಲೇಸ್ ಭಾಷೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. How can we see a smile on their face? We cannot. So always in my way, we must feel proud and pride. We are going to get a circle of chancellor of the university. This is the highest degree we are going to get from the university. Always you must feel pride and proud. But rarely you can see that situation in the convocation hall. So much I covered. Yes, PhD. You have studied in marketing. You got PhD degree from University of Mysore. How does that aim at
Now the people will speak. Those questions are not. That's why please have the same tempo, have the same zeal. But some show that we have to come up with new facts. Because we define research in different way. Research is a systematic, what we can say, study where we have to come up with new facts, new ideas, new knowledge. But what we are doing, no new idea, no facts, no new facts. Copy and paste. Create a new copy and new paste. That's what we are doing. That should not be. So you can use the resources. You have plenty of resources to use. You can, but we have to use it in a proper way. Then only you feel very happy at the end. So this, I am very much thankful to Professor Raghavan for giving this wonderful chance to showcase my ideas with my learned colleagues. Two sessions I have get. Before 3:15, you have to give the so as a teacher, I have to follow the same because we must have time sense because after 3:45, professional will engage the class on the selection of journals as well as art metrics. So one thing I thank you all of you for your patience listening. Because after the session, afternoon session is very difficult to see. In spite of that, I could see smile on your face. Thank you so much. Thanks. Any clarifications? You mentioned about impact is different. This stage is different. It's from this professor. So they have calculated the stage based on the formula which are available. So one thing is, these are all the metrics non-different. This time, it is a good journal to publication. Because recently what we have noticed in the other world, many changes come up. Many changes come. And they are discouraging students. I think you would have heard some of the faculty members of the reputed institution have published the articles in Jain Journal. Unless they have read about these, they cannot. So DPN view, the publishers have come up with these metrics so that not only helpful to the scholar, they are helpful to the library, the publisher himself. Because nothing, ನನ್ನ journal ಯಾವ level ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. Whether my journal is up to the mark or not. How to measure? If you calculate the impact of my journal, make it compare with others. But only this impact must be calculated. I mean, calculate only with the same subject journal, not with others. Physics ಅಲ್ಲಿ 9.2 ಓದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ 7.2 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. These are different metrics now used. Only to help the researchers, faculty, publishers, the libraries to subscribe or select the journal to publish. Thank you so much, Professor Mehta. You have wonderful, very important. Please join the debate and faculty members. Okay, thank you. Use the except in confidence. Now in confidence on what they do. They will publish lots of stuff. Then they publish the article only after form.
the same article can be published. But the same article, other publications of journal, you cannot publish the same. But the data must not be the same. It's not you have to get the publication how you won't be. If the data is 99% they not it is going to be published one. But once there is a possibility, if you publish an article in local level, probably you want to see the state. Then if you use the content, if you want to publish in English, you can. Other publishing is there, that is visibility of the group. So what is the next step? You want to see the no.
Right, the trending thing, getting the latest. ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್
Okay. So now session is next session. The speaker of this session is Dr. Rupesh Kumar. He is currently working as assistant professor in the Department of Data and Information Science at Tumkur University. It is the state university of Karnataka. So earlier he worked as librarian, government corporate college, Kanakpur Ramnagar district, and content management executive of OnMobile Global Limited Bangalore. And also he was full-time guest faculty in the Department of Library and Information Science Bangalore University. He other he has delivered lectures and he has taken research projects on implementation of virtual learning management system at Tumkur University. And also he is member of various committees like member of expert committee on library management module, UUCMS, Department of Higher Education, Government of Karnataka. And he is also member of expert committee on Computer for establishing library network, Vishweshwara Technological University, Belagavi. I invite you to the session and award this. Thank you for your introduction. Before I begin my presentation, I would like to express my profound gratitude to all my teachers who were my beloved teacher has always been my teacher, Dr. S. Sandara, and Dr. Mangana Kumar, and of course my guide, philosopher, and friend, Professor V. Sampath Kumar, whom you have already listened to, and he has raised the bar of expectations that should now live up to the expectations. Hope I'm audible. Yes. Thank you. So my session, session ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಒಂದು ವಿಸ್ತರಣೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ selection of journals or submission of articles for publication. What are the sources for selection of journals? Another again, so my session will be a combination of presentation as well as demonstration. As well as possible, I would like to demonstrate the latter part, the selection of journals. So let's get started with the understanding of arithmetics. Even before we understand arithmetics, first we must understand the traditional metrics. Of course, by now you have a fair idea as to what traditional metrics aim to measure. ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಕೇಳಿದಂತಹ general impact factor, side score, H index, Eigen index, G index, M index, A index, E index. There are many indices. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾಪಕಗಳು ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. I will take all of it. They are yardsticks. They are measuring rods to measure simply the productivity and or impact at the article level, at the office level, and at the journal level. Okay. Measuring the impact of an article. So, world itself, scholars themselves are in doubt whether to consider this as a metric or not. Okay, because it is too rudimentary, it is too fundamental to be considered a metric. However, for the sake of discussion, I would consider this as a metric. Article metric or article level metric. ಲೇಖನದ ಹಂತದ ಮಾಪನ.
ಲೇಖನ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೀರಿ, your published an article. You want to measure the impact of that article. What is the basis of measurement of the impact? Impact ಎಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. What's impact? Impact ಪರಿಣಾಮ. Okay, impact, call it impact or effect. Okay, ಒಂದು ಲೇಖನ ಬೇರೆ ಅದೇ ವಿಷಯದ, ಅದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ, ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ, ಅದೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇತರೆ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಬೇರೆಯ ಲೇಖಕರ ಮೇಲೆ, ಬೇರೆಯ ಸಂಶೋಧಕರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದು, the question comes now, how to measure the impact. Impact is very subjective. Impact is a very subjective expression. The same article may have lesser impact on you as an author and higher impact on me as an author. Okay, I hope you're getting the point. So it's purely a qualitative phenomenon. Impact is a qualitative phenomenon and it's subjective. ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದಾದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ impact. But in order to measure, we need a quantitative method. Okay? If I ask some question about myself to you, how tall am I? You will have something to write. If I ask some question about me to you, how good am I? Difficult. Okay. Because goodness is a qualitative phenomenon and it is highly subjective. But you cannot compare one article with the other unless you quantify the impact. Therefore, the impact of an article is quantified in terms of number of citations received. The article is a yardstick to measure the impact of the article. ಯಾಕೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಟ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಟೇಷನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಯಾರ್ಡ್ಸ್ಟಿಕ್. ಅಳತೆ ಗೋಲು, ಒಂದು ಅಳತೆ ಗೋಲು. ಒಂದು ಲೇಖನದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಘನವಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಬೇಕು, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ನಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇನು, ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಅನ್ನುವುದೇ ಇದರ ಆಧಾರ. Let's consider article A, article B. Article A has received 100 citations. Article B has received 20 citations. What's your decision on their impact? Naturally, you will decide, you will conclude that the article which has received 100 citations is more impactful. It has had more impact on researchers and authors in the same field or in allied fields. Okay, fine. So, traditional metric, article level metric. Secondly, we can also comparatively evaluate the impact of two or more authors. Comparatively, all these are to facilitate comparative evaluation. ತುಲನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಅಳತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮರು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಆಥರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಒಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವ, ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವ, ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಆಥರ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಲೇಖಕರು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಅಳೆಯಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಆಧಾರಗಳಿವೆ, ಹಲವಾರು ಮಾಪಕಗಳಿವೆ, ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವುದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಅದನ್ನ ನಾನು explanation ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. I don't elaborate. My focus is on something else. This is only a prelude. So, H-index, item index, G. ಈ ಪದದಲ್ಲಿ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಲೇಖಕರು ಅಂತ ಅಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ
ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾದ್ರೂ ಬಳಸುತ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಜರ್ನಲ್ಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ at the level of journals, journal X, journal Y in the same subject from psychology. Let's say journal X and journal Y both publish articles on psychology, on the subject psychology. You have to decide which article is better, which journal is better, which journal is more impactful, which journal has published articles which have had higher impact on researchers in psychology, authors in psychology. Then you use certain metrics such as journal impact factors or Web of Science, Hive score or Scopus, Cyvago journal rank, Eigen factor score. There are many metrics. So, ಇದೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಮಾನವಾದ ಅಂಶ ಇದೆ. ಇದು ಕಾಮನ್ ಸಮಾನವಾದ ಅಂಶ ಇದೆ. ಇದೇ ಒಂದು ಅಂಶ ಒಂದು ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾದ ಅಂಶ. It is quite controversial, it's quite debatable. There is commonality between all these levels of metrics is that the impact is measured only in scholarly sources. ಅಂದರೆ ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಮೂಲಗಳು, ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನ್ನ ಜರ್ನಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಜರ್ನಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಜರ್ನಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ರೂಪ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್. ಅದೇ ನನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಎದುರು ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಟ್ವಿಟರ್ ಓಕೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಈ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪರಿಗಣಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು? ಸೈಟೇಷನ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಂದರೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯೇ? ಜನ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಈ ಲೇಖನವು ಅಥವಾ ಈ ಲೇಖಕರು ಅಥವಾ ಈ ಜರ್ನಲ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬೀರಿರುವ ಪರಿಣಾಮವಲ್ಲವೇ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. It was around 2009-2010. ಆಗ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ altmetrics. The concept that was born then. People started questioning as to why the impact of an article or an author or a journal should be measured only in scholarly sources. Why not non-scholarly sources? Why not public documents? Why not public platforms such as newspapers? My article is discussed in a newspaper in the form of an article in a nutshell. ಒಂದು ಸಾರಾಂಶವನ್ನ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸಾರಾಂಶ, ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು? Why not we consider the discussion, the interest that is evoked, the engagement that people get into because of my article as impact? From this question started a new metric. I say it is new. It's already about 13-year-old metric. I say it's new. It's newer than all the traditional metrics. Okay. Therefore, we are going to discuss on this new metric called alternative metrics. Why is it called alternative metrics? Because there were already certain metrics in existence, traditional metrics, which took into account only impact in other scholarly sources. One journal article impact ಅನ್ನು ಅಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜರ್ನಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಉಲ್ಲೇಖ, ಇನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅದರ ಉಲ್ಲೇಖ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡವಳಿಕೆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಡಿಬೇಟ್, ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, downloads, number of downloads of articles also speak something about the impact of the article. Do you agree? Why not consider it?
Why not consider it? Okay. If some person on some website says, oh, I have read this paper, Market has read this paper, I have read this paper. That means that person has some interest, some curiosity about the paper. Therefore, he or she has read the paper. That's an indicator of impact. That's an indicator of impact. So an alternative thinking started, and thereby emerged a new metric called alt metrics. Alt metrics. Okay, right. Let's get into alt metrics. The notion in traditional metrics, is that if there is no citation, Professor Sampath Kumar said, you have published 200 articles, no citations, no impact. In traditional metrics. Okay, but I say in alt metrics, we also take into account how far this article or this author's publications or this journal's publications have been the topic of discussion, debate, and engagement among the public. Among the public, not only among scholars. I hope you're getting my point. So all this while, the concept of impact only was confined to scholarly sources. ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಗೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಲೇಖಕ, ನಿಮ್ಮ ಲೇಖನಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಲೇಖನಗಳು. ಆದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಂದರೆ ವಿದ್ವಜ್ಜನ ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಅಂಥವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ ಅಳೆಯುವ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಒಂದು ಬದಲಿ ಮಾಪಕವನ್ನೇ alt metrics ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. So the notion in traditional metrics is no citation, no impact, but sign must change. If an article causes a lot of discussion, lot of debate, if a scholarly article causes a lot of debate among the public, then that also should be taken into account as impact. Was born alt metrics. ಹೀಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು alt metrics ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪದವಿ ಮಾಪಕ ಅಂತಾನೆ. So alt metrics is alternative metrics, and it goes beyond traditional citation based metric. All traditional metrics are citation based. Citation in what? Citation in only scholarly sources. We are not taking into account non-scholarly sources and public platforms, public documents. But an alternative metric will take into account not only scholarly impact but also non-scholarly sources. Therefore, it is more comprehensive and more nuanced. It's more subtle. ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರ, ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕ, comprehensive. Okay, fine. So in alt metrics, we are moving our focus. ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ನಾವು ಕೇವಲ citation ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ನಾವು attention ಕಡೆಗೆ ಗಮನ. ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು citation ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜನರ ಅರಿವಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವರ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ. So any publication which has the potential to evoke interest, evoke curiosity, and cause and lead to discussion and debate among the public, not necessarily scholars, among the public, also has certain potential for impact. So from citation we are moving to citation in our metrics, from measuring citation to measuring attention, and from measuring attention to measuring engagement. ಅವರು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಮೇಲೆ
ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಹೇಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. How do they engage? How do people engage on a particular publications, on a particular author's publications, on a particular journal's publications? That is the focus of altmetrics. Fine. So altmetrics, the term altmetrics was coined by Jason Prime in the year 2010. Today we have altmetric.com, a site which acts as the source for finding out something called altmetric attention score. Altmetric attention score. That's why I've been stressing on the word attention. Attention. Okay, fine. So it does not oppose, altmetrics do not oppose citation-based metrics. It only acts as complementary to citation-based metrics. In fact, one of the components in altmetrics is traditional citation. One of the components. Okay. The only argument is that don't limit the measurement of impact only to scholarly sources, but also consider the impact in other platforms. That's the argument. That's the philosophy. That's the philosophy. ಮೂಲ ತತ್ವ ಏನು? ಕೇವಲ ನೀವು ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ಯಾವುದನ್ನ ಆನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ವೆಬ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇರಿಸಿ. ಸೊ altmetric does not go opposite to traditional metrics. It just follows traditional metrics with a tail. Okay, and the tail is impact in public platforms, non-scholarly sources. Fine. So, yeah, as I said, altmetrics considers non-scholarly public domain sources as well, in addition to scholarly sources. Okay, what does it capture? It captures interest, ಜನರ ಆಸಕ್ತಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎಡೆಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ. It captures their attention, ಗಮನ. It captures their engagement, ಹೇಗೆ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. One of the advantages of using altmetrics is that you can assess the early impact of the research of an author of the publication or a journal using altmetrics, which may later accumulate as citation impact. Okay, there have been many studies. ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ಇಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಿರೂಪಿಸಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚು altmetrics attention score ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಬರಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೈಟೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹಲವಾರು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ early impact, you must note one point. All traditional citation based metrics take their own sweet time to build. In the sense, as Dr. Sampath Kumar rightly pointed out, ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಅವಧಿ ಬೇಕು? 3 years. ಅದೇ ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ತನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸಂಚಿಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ 8 ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದೆ. ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ. altmetric attention score ಇವತ್ತೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Okay, so if you want to assess the early impacts and take advantage of early impacts, then use altmetrics. But one component may not come to your rescue in altmetrics, the citation impact. Citation takes time. Okay,
to accumulate. But Altmetrics is not like that because it's non-scholarly, it's mostly based on public platforms. People may start discussing on one particular issue, on one particular article in millions at a time. Globally, in millions at a time. That causes a huge spike in Altmetric attention score. Okay, fine. So, ಈ ಸೆಷನ್ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ. ಈ ಸೆಷನ್ಗೆ ನನಗೆ ಆಲ್ಟ್ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ. ಆಲ್ಟ್ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಇದೆ, ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಇದೆ, ವಿಚಾರ ಇದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಬೇರೆ ಏನು ಹಾಕೋದು, ಫುಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮೆಟಾಡೇಟಾ ಹಾಕಿರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಜನಗಳ ಗಮನವನ್ನ ನೀವು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅವರು ತಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಓದಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಸರ್ವಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ನಾವು ಕಮ್ಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಯಾವ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು, ವಿಚ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ Altmetric attention score. It's called Altmetric attention score. Which sources to consider and who will do this? Citation ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಗೂಗಲ್ ಸ್ಕಾಲರ್, ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ವೆಬ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕೋಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಧ್ಯಮ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಟ್ವಿಟರ್, Mendeley, ResearchGate, Pinterest, ಈ ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಳೆಯುವುದು ಯಾರು, ಹೇಗೆ ಅಳೆಯುವುದು, ದಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ Altmetric attention score is calculated. What are the sources considered for Altmetric attention score? There are various types of metrics in Altmetrics. Put together, it will lead to Altmetric attention score. The first category is usage metrics. Usage metrics. The second is capture metrics. The third is mention metrics. The fourth is social media metrics. The fifth is citation metrics, traditional. But the sources used for gathering the data may be a little different. And the sixth is recommendations metric. So these six metrics are the constituents of Altmetrics. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಇದರ ಭಾಗಗಳು. Altmetric ಆಗಿರುವುದು ಈ ಆರರಿಂದ. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ, ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಮೆಜರ್ಡ್? ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸೇಜ್. ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತೆ? ನಂಬರ್ ಒನ್, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ downloads, wherever the article is available, either on the journal website or if the author has uploaded a copy on a self-archiving website, wherever. The second is number of views. An article, it's not that only download counts, views also count. ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅದು ಕೂಡ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. The third is number of clicks, simply clicking on a particular article. The fourth is clicking, opening and saving. The fifth is embeds. I have a website where I will take someone else's article. I find that article so interesting that I want to embed that article. Of course, if it is permissible. Embed. Number of embeds also will be considered. Under which metrics?
You say these are the criteria, these are the criteria. In the second, capture metrics, Number of saves on a bookmarking site, such as religious site you like, even bookmarks for the matter. Then marking a paper as favorite, there are certain platforms like Mendeley, Zotero Online, where papers can be marked as favorite. If you are marking a paper as a favorite, ಇದನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅತೀವವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಲೇಖನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. Then number of readers. If you take Mendeley.com, it will show how many people have read a particular paper available on Mendeley. So number of readers and number of shares. You know, like, comment, share, all these features are available in almost every platform today. So number of times an article information has been shared also will be considered as a criterion for capture metrics. The third is the mention metrics. I have not saved, I have not marked it as favorite, but I am going to mention the article. I'm going to name the article or the author of the article. In the news articles, this is nothing but non-scholarly type of citation. Non-scholarly, let's say. We call it mention in non-scholarly platform, we call it citation in scholarly platform, that's all. If it is journal article, if my name is found in one journal article, if my journal article, if my publication finds a mention in the journal article, I call it a citation. If it finds a mention in the newspaper article, I call it a mention, simply. Okay, so mentions. Blog posts, I'm a blogger, I read an article, I write a post on blog post about the article on my blog, so that's another basis. Then policy documents, if public policy documents which are available on public domain, they contain the name of an article, the details of an article, that also will be considered as mention metrics. The fourth is some other non-scholarly sources, wherever normal websites, if an article is mentioned in any ordinary website, that also will be considered. The next is social media metrics. Social media is today all pervasive. We all use one or the other social media platform. Therefore, we cannot ignore social media. And in social media, being scholars, being researchers, we should consider the impact social media will have on publishing. Okay, so how many times, how many tweets have been tweeted on this particular article, or a particular article, number of tweets, then number of Facebook posts, number of LinkedIn posts, number of pins on pin boards on Pinterest about this particular article, and other social media platforms such as Weibo and many other platforms. So social media metrics. Then comes the type of metrics which you already know. In addition to Web of Science and Scopus, I may consider Google Scholar as well. In addition to Web of Science, Scopus, and Google Scholar, Audmetrics also considers citation impact measured by dimensions.ai. In the later part of my presentation, I'm going to show you dimensions.ai. This is traditional citation impact. So now you understand that Audmetrics also includes what? Traditional citation impacts. Traditional citation. That's why I said Audmetrics is more comprehensive and more nuanced. It doesn't leave out non-scholarly impact. Okay, so it considers the subtleties of impact, the nuances of impact. It takes into account these nuances and calculates a comprehensive score. Okay, we'll see the score. The last is recommendation matrix. As an expert, as a scholar, as an author, I may read several articles. Of them, I may recommend some articles to others. So these recommendations also indicate impact. Therefore, Audmetrics also measure recommendations. For instance,
we have a database called F1000 Prime, the subscription-based database, faculty of 1000, a very well-known peer-reviewed, expert recommendation-based database of scholarly literature, F1000 Prime. It takes into account number of recommendations made for an article by experts in F1000, right? Then post-publication peer review made on Publons. Okay, Publons is a peer review platform. The peer review can be made even post-publication on Publons. Okay, so post-publication peer reviews, number of times the reviews placed on Publons about a particular article will be considered as a recommendation metric. Then reader recommendations. ಮೆಂಡೆಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಾನು ಓದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ಚ್ ಗೇಟ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಜನ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಓದಿರುವುದು ಕೂಡ ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಸ್ಕೋರ್, ಆಲ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೋರ್, ಆಲ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೋರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಆಲ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೋರ್. ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಲ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಓಕೆ, so here comes the website, the service, I can say, the service which assesses, calculates altmetric attention score for articles. Articles ಗೆ altmetric attention score ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂತಹ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದು. altmetric singular, altmetric.com, altmetric.com. Okay. ಇದುವರೆಗೂ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದಂತಹ ಸೈಟೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಆಲ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಲಿಟರೇಚರ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದಂತಹ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್. ನಾನು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಮುದ್ರಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೈಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಆಲ್ಟ್ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಉತ್ತರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? It's not available online. It's not available online. Okay. So everything, measurement should be global. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಜಾಲಾಡಿ ಆಲ್ಟ್ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೋರ್ ನಾಗಲಿ ಸೈಟೇಷನ್ ನಾಗಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವೇ ಅದನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, and that is the World Wide Web. Therefore, if some piece of publication is not online, you cannot even dream of getting citations. Nobody to measure it, because it's not available at all. As good as not available. Okay, it may be published, may have been published only in print, but if it's not available online, then its impact cannot be measured. I mean, in today's terms, in today's condition system, I mean. Okay, so go to altmetric.com. What altmetric.com means? Altmetric.com ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ altmetric attention score ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು it should have an identifier. The commonly used identification systems are DOI, digital object identifier, and PubMed ID, then REPEC ID, economics, business papers and economics. REPEC ID, all these are identification systems. They assign an identifier to each file, each article. Only then will you be able to find the altmetric attention score. Online ಇದ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ನಾನು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನೀವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಂಥ ಬ್ಯಾಚ್ ಓದಿದ್ದೆ
ನಾನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರಬೇಕು. ಆ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆದು ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೋರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ is number one, there should be an output meaning document, be it a journal article or a data set or even the book chapter. It should have an identifier. Okay, and the mentions in the sources that automatic tracks. Sari identifier ಇದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ತೋರಿಸಿದಂತಹ 6 ಬಗೆಯ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಅದು ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯನಾ? ಇಲ್ಲ, ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ಅವಾಗೇನೆ ಅದನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ ಅಲ್ಗಾರಿಥಮ್. ಇದು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಅಲ್ಗಾರಿಥಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಮೀನಿಂಗ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈಗ ನಾನು artmetric.com ಇಂದ ತಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣ್ತಿರುವಂತಹ ಕಜ್ಜಾಯ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಡೋನಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೋಗೋ ಆಫ್ automatic attention score. So the attention score is at the center of the donut. Okay, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಷ್ಟು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಎರಡೂ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಐಡಿ ಇದೆ, ಡ್ಯೂ ಐನೂ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೋರ್ ನ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಜ್ಜಾಯ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸೀದೋಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ದ ಕಲರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಡೋನಟ್, ದೇ ಮೀನ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕಲರ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಯಾವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅದು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೋ ಆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಕಲರ್ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣದೇ ಇರ್ತಿತ್ತು. ನೋಡೋಣ, when you go to artmetric.com, it shows the details of the article. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಬೇರೆ 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 ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅದು ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ I will read out for you. 14 mentions in news outlets. ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ 14 ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. Then 9 blog posts, 9 ಬ್ಲಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಆಗಿವೆ. Then 7 policy sources, public policy document ಗಳಲ್ಲಿ 7 ಪಾಲಿಸಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ 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 ಸೋರ್ಸಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸೈಟೇಷನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ 2395 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಸೈಟೇಷನ್ಸ್, ನಾಟ್ ವೆಬ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ನಾಟ್ ಸ್ಕೋಪಸ್, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ citation. I will show you dimensions.ai, a freely accessible citation database which you can use. Web of Science ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಕೋಪಸ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು, ಗೂಗಲ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ dimensions.ai ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ಕೊಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಟೇಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೋರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? dimensions.ai. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಡೋನಟ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಡೋನಟ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಗೋ ನೋಡ್ತೀರೋ, ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡ್ತೀರೋ, ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ಬೋದು.
Now you see the colors of the donut. Colors. Okay, Kajaya colors. Yeah, so policy documents, purple color. What I know, purple policy documents, red news outlets, red and yellow, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ. In my laptop it will be very visible. Same. Yellow is blogs, blue is Twitter. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ 11,646 ಟೋಟಲ್ ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕಲರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಕಲರ್ ಎಷ್ಟು ಸುರುಳಿಗಳು ಯಾವ ಕಲರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮೊದಲನೇದ್ರಲ್ಲಿ. ರೆಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಆಕ್ರಮಿಸ್ತಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದರ್ಥ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇದು ಇತರೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡನೇದು ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ? ಎಲ್ಲೋ, which means blog posts. Yes, there are more number of blog posts which have discussed on a particular on this particular article than other platforms. The third prominent is blue, which stands for Twitter. There have been ಸ್ವಲ್ಪ white ಇದೆ. White ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. Post publication peer review on blogs. Correct. So ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ post publication peer review ಆಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಡೋನಟ್ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೋರಿನ ವಾರುವಿಕೆ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್ ಯಾವುದರ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಮಾಣ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಸ್ಕೋರ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೋರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 41 ಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 41 ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. 41 ಇಂಟು ಒಂದಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್, ಎಷ್ಟು 8% ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 8% of 41 will be taken, and number of blog posts 5% will be taken. So these are the weights. What I'm showing are the weights assigned to each component or each parameter in calculating arithmetic attention score. You may not worry about all these weights. Again, ಇಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರ್ಥಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಆರ್ಥಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸಕ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ತುಂಬಾ ಅದನ್ನೇ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಆ ವೆಯ್ಟಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸೈಟೇಷನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. So that's the arithmetic attention score and how it is calculated and what are the weights assigned to each component in arithmetic attention score. So where do we find applications? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು? ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ arithmetic attention score? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ? In one line I can say citation based metrics, traditional metrics ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಲ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. But all we needed was acceptance. ಆಲ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುವಂತ ಮನೋಭಾವ ಜನರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಆಥರಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೇವಲ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ,
ನಾನ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಗಾದಂತಹ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಶ್ಯೂರ್ ಈವನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ will start considering arithmetic attention score very soon, very soon. Of course, I have not seen any institution or any accreditation or policy making institution asking the arithmetic attention scores of the publications made by authors so far. But the day is not far that we will see even the policy making bodies will start asking the applicant institutions the arithmetic attention scores. Therefore, it's better that we get acquainted with arithmetic attention score and start exploiting its features and start using the arithmetic attention score, start citing, start quoting arithmetic attention score in each of our publications. Okay, so number one, research evaluation. For instance, if there are two authors having published the same number of articles, you want to compare, you want to see who is more impactful in evaluating their research. Arithmetic attention score can be used as a basis. Arithmetic attention score na ಒಂದು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಶೋಧಕರ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಾವು ಅಳೆಯಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತೆ arithmetic attention score. ಎರಡನೇದು ಸ್ಕಾಲರ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಈಗಾಗಲೇ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು arithmetic attention score ಇದೆ ಅನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ದೆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಈಸ್ collaboration and networking. Obviously, even citation helps in collaboration, networking, and arithmetic attention score also helps in collaboration and networking. Arithmetic attention score, I should say, helps better in collaboration and networking because it is more comprehensive, covers even the public platforms. So you may find new nodes in your network. You may find new contacts, new collaborators in your research using your arithmetic attention score. The fourth, of course, in funding and policy decisions, whether I should fund a project proposed by this researcher. So the funding agencies may base their decisions even on arithmetic attention score secured by, earned by a researcher for his or her publications. So funding and policy decisions. You see, even though I have mentioned only 4 points, our whole life, our whole researcher's life revolves around these things. Okay, therefore, I can say that arithmetic will have its application on all aspects of research. All aspects of research. Okay, so I think with that, I will give you certain sites for your further reading to quench your thirst on arithmetics, to know more on arithmetics, to use arithmetics. You may refer to these sites. My presentation is available here. You can take a copy of my presentation. So these sites will help you know more about arithmetics and start using arithmetics. There ends the first part of my presentation. The second part is on selection of journals. Okay. Selection of journals. In this part, I will be making a demonstration as to how to find suitable journal for an article. ನಾನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಒಂದು ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಜರ್ನಲ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ
ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಥೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾದ ಪದ. ಆದ್ರಿಂದ ಜರ್ನಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡೇ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದೇನಿಲ್ಲ, ಎರಡೇ ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳು, ಎರಡು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ತಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Let's imagine two scenario. Number one, I am to prepare an article. Even before preparing an article, I want to go in search of journals, find some journal, and start preparing the article in alignment with the submission guidelines. Okay, that's one. Number two, I have already prepared an article. The submission is pending. At least title and abstract. I should not say this. I should score it off. In fact, it is at the last stage, final stage, that we decide the title and the abstract. Okay, we compile, we prepare the abstract only at the end, after we develop the entire paper, entire article, and then we decide what words can best describe the theme of my paper, and then we formulate the title. Okay, let's say in the second scenario, I have my title and an abstract ready with me, and based on that, I want to find best suited journals. There are ಎರಡು ಸಂದರ್ಭಗಳು. Okay, so in the first scenario, you can apply first strategy, meaning that you can study the trends in your subject. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಚರ್ಚಿತವಾದಂತಹ ಸಮಕಾಲೀನ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು. ಏನೋ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಂತೂ ನಾನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ರೆಲವೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ in the early stage of your research. So study the trends in your subject. Secondly, identify research gap. It could be by studying the limitations, the scope of the previously published research on the same theme. The gap could be gap in the methodology, then the scope, many knowledge gap. Okay, so there are different kinds of research gap. Find the gap, and then you can choose a topic. You will be in a better position to choose a topic once you see a gray area there, I mean blank area. Oh, okay, I have studied these many articles, previously published articles. These are the areas where no one or only a few have carried out research. Therefore, I can proceed in this particular part. Okay, right. So choose a topic, then find the best journals in your subject. Select one, study the aim and scope of the journal, understand the formatting guidelines, I mean submission guidelines, and then prepare and submit the manuscript. Okay, ನಿಮ್ಮ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಜರ್ನಲ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಓದಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಒಂದನೇ. ಎರಡನೇದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ, ಅದರ ಟೈಟಲ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಜರ್ನಲ್ ಯಾವುದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಒಂದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಆಧಾರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸ್ಕೋಪ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೀಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೀಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದರಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ನಿಮ್ಮದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಬೇಕು, ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ನೀವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ before I go to the list of journals, first let me just try something that everyone can do. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಟ್ರೆಂಡಿ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಇದೇ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿಯೋದರ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದು ಹೇಗಿದೆ, ಇದುವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಸೈಟೇಷನ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇದರ ಸೈಟೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏನು, ಈ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸೈಟೇಷನ್ ಗಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ರಫ್ ಐಡಿಯಾ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಹೋಗ್ತಿರೋ ದಾರಿ ಸರಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಜನರಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್, ಈಗ ಗೂಗಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಬಳಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ಎ ಆರ್ ಬಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೈಲಮಾ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊಂದಲ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸಹಕಾರಿ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಟ್ರೆಂಡಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ I think I have about 30 minutes. So what I do first is I will go to Google Trends. Okay, I have the same on my in my presentation. Not to worry, I have taken two relatively similar words to find out which is trendier. ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿತವಾದ ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಎರಡೂ ಓವರಾಲೆಸ್ ಒಂದೇ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿತವಾದ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಗೂಗಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೋದೆ, trends.google.com. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೊದಲು ಒಂದು ಪದ ಕೊಟ್ಟೆ, ಮೊದಲನೇ ಐಡಿಯಾ ಏನಿದೆ ಮೊದಲು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ತೋರಿಸ್ತು. ಎರಡನೇದು ಕೊಟ್ಟೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ತೋರಿಸ್ತು. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಧಾನ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ಗೆ ನಡುವೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಐ ವಿಸಿಟೆಡ್ dimensions.ai, ಇದೊಂದು ಫ್ರೀ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಾನು ದಲಿತ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದಾಗ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಸೈಟೇಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ, ಮೀನ್ ಸೈಟೇಷನ್, ಸರಾಸರಿ ಸೈಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆನ್ ಆವರೇಜ್ ನಾನು ನೋಡಿರುವಂತಹ ಪೀರಿಯಡ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಪೀರಿಯಡ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ನಾನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ 2K, meaning approximately 2000 citations with a mean of 30. ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸರಾಸರಿ 13 ಸೈಟೇಷನ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ, ಇದು ಕೂಡ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತ ವಿಷಯ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ವಾ? ಸೊ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ರೈಸಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಅದು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ. We can conclude that it is consistently trending. Okay, it's becoming trendier year after year. So this is a broad and rough picture that you can get on topics. Okay, so the same you can do on any topic on dimensions.ai. Right, so ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು 2-3 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊಂದಲ ಇತ್ತು. ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಧಾನವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದೆ, ಗೂಗಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಳುವು ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸುಳುವು ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ ಫೈನ್, ನಾನು ಸ್ಕಾಲರ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ದಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಸರಾಸರಿ ಸೈಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಜನರಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಏರಿಯಾ, ಟಾಪಿಕ್ ಬರಬೇಕು. ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಓಕೆ. So then you can continue. I will come back. I will demo it later. First let me show you.
So in the first case, you can find best journals in your subject using these sources. Okay, these sources. You know, ನೀವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೀತಾ ಇರಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಆದ್ರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮೊದಲೇ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರಿ. UGC care journalist, it was shown by Dr. Sampath Kumar also during his presentation. Maintained by Savitribai Phule, Pune University, SPPU. UGC care journalist also has published a list of cloned journals. Cloned journals. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಆದರೆ ಬರೀ ಪ್ರಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುವಂತಹ ಜರ್ನಲಿನ ಹೆಸರನ್ನ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಜರ್ನಲ್ ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಜರ್ನಲ್ ನ ಮರಳು ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಅವರು UGC ಕೇರ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಭ್ರಮೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಡೇಟರಿ. ಕ್ಲೋನ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೆಡೇಟರಿ. ಸೊ ಅದು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ UGC ಕೇರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಗ್ರೂಪ್ 1 ಇದೆ, ಗ್ರೂಪ್ 2 ಇದೆ. ಗ್ರೂಪ್ 2 ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಸ್ಕೋಪಸ್ ನಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ವೆಬ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಾಗ್ಲಿ MLA ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಆ 3ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜರ್ನಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ UGC ಕೇರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಸ್ಕೋಪಸ್ ನಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ವೆಬ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಾಗ್ಲಿ MLA ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂತ ಜರ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಗ್ರೂಪ್ 1. Okay, all you have to do is to visit ugccare.unipune.ac.in. Login, click on login. If you already have registered, you can log in. Otherwise, you can register for a free account and you can log in. In order to fetch the details of journals, logging into UGC care site is compulsory. Therefore, you need an account. Register free account. Secondly, Web of Science or Clarivate Master Journalist. Web of Science ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು, ಚಂದಾದಾರರಾಗಬೇಕು. ಆಗ ನೀವು ಸೈಟೇಷನ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೈಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಹಲವಾರು ಬೇರೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ವೆಬ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಆಗಿದೆಯೇ, ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. You can go to Master Journalist, mjl.clarivate.com. I will show you, screenshots are available. I will show you in demo. mjl.clarivate.com. ಮೂರನೇದು ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕೋಪಸ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಸ್ಕೋಪಸ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬೇಕು, ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ವೆಬ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಸ್ಕೋಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಕೋಪಸ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಲಿಸ್ಟ್, scopus.com/sources. Then the fourth is Google Scholar. Google Scholar also ranks journals. Journals rank ಮಾಡುತ್ತೆ based on an index called H5 index, which it applies to the journals, the number of citations received by journals, H number of citations received by H number of articles in the previous 5 years. H5 index. So H5 index in ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಷಯವಾರು ಪಟ್ಟಿ, subject wise list is available. Okay. Subject wise 20 journals are ranked. Overall 100 journals are ranked for broader disciplines. That's Google Scholar. ಈಗಾಗಲೇ ನಂತರ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಇದೆ, ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಜರ್ನಲ್ ನಮಗೆ ಕಂಡುಕೋಬೇಕು. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Elsevier journal, in general, these are called journal finder services. Journal finder services. ಇವುಗಳ ಕೆಲಸ ಏನು? ನೀವು ಕೊಡುವ ಟೈಟಲ್,
ನೀವು ಕೊಡುವ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪದಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಜರ್ನಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಜರ್ನಲ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಹಲವಾರಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಸೆವಿಯರ್ ಜರ್ನಲ್ ಫೈಂಡರ್ ಒಂದು. ಇದು ಎಲ್ಸೆವಿಯರ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುವಂತ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಲಿಸ್ಟ್. ಹಾಗೆಯೇ ವೈಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಫೈಂಡರ್, ಓನ್ಲಿ ವೈಲಿ ಜರ್ನಲ್ಸ್. Springer Journal Suggestor, Springer Nature Journal Suggestor, the journals published by Springer and Nature Group. Then Taylor and Francis Journal Suggestor, Web of Science Manuscript Matter, only Web of Science Index journals. Web of Science Manuscript Matter. For this you need an account. Master Journalist ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇಕು. ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚರ್ ಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಬೇಕು. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುವಂತ ಜರ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೊಡುವಂತಹ ಟೈಟಲ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಜರ್ನಲ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನೀವು journalguide.com ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. journalguide.com ಒಂದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಟೈಟಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ journalguide.com ನಲ್ಲಿ ವೈಲಿಯಿಂದ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಸೆವಿಯರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗರ್ ಇಂದ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂಡಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂದ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Then if you are you can also use EDAN's My Journal Selector. This is another service. All the screenshots are available in my presentation. Before I'm going to skip the presentation and go to demo. Now, one journal finder service, let's say Elsevier, ತಗೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಈ ರೀತಿಯ ಟೂಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸದೆ ಈಗ ನಾನೊಂದು ಏನೋ ಟಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕವಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ಅನುಕೂಲಗಳು ಇವುಗಳು ಕೊಡುವಂತಹ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದೇ ಮುಖ್ಯ. ದಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡೋಣ. ನನಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಇದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಂಟು ಅಕೌಂಟ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ title and the abstract of an article. I use it and I will demonstrate Elsevier Journal Finder. This URLs are not part of our. If you simply Google it, you will get the URL. Okay, so here is a sample article which I want to use. Okay, so here is the title and here is the abstract. So let me open Elsevier Journal Suggestor. You Google it. Elsevier Journal Finder. Here is the Elsevier Journal Finder, journalfinder.elsevier.com. If you go to Elsevier Journal Finder page, you will find columns here. Enter paper title, enter paper abstract, and find journals. So let me copy and paste title. Okay. If you click on find journals. Now, this is important. Okay. Let's see how many journals are matching name. Paper. 37 journals. It's time to make a decision. Okay. This service will give you inputs to take better decision.
ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಜರ್ನಲ್ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಯಾವ ಜರ್ನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಇನ್ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ. If I scroll down, let's see the first one. Journal of Academic Plagiarism. Journal of Academic Plagiarism. ಇದು ನೋಡೋಣ. ಇದು ಸೈಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟು? ಇದಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ? ಸೈಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕೊಡೋದು ಯಾರು? ಸ್ಕೋಪಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇದು ಸ್ಕೋಪಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಜರ್ನಲ್. ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕೋಪಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಜರ್ನಲ್ಗೆ ಸೈಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇರೋದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೈಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೈಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, 2.9. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಜರ್ನಲ್ಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೊಡೋದು ಯಾರು? ವೆಬ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. ವೆಬ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಈ ಜರ್ನಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ರೇಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಲ, ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ. ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಈ ಜರ್ನಲ್ಗೆ 100 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆದರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಎಷ್ಟು? 27. ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ 27. ಓಕೆ. ಟೈಮ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ 3 weeks. ಇವತ್ತು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ವಾರದ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3 ವಾರದ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಜರ್ನಲ್ ಸರಾಸರಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತಗೊಳುತ್ತೆ? 3 weeks. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಟೈಮ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್. ಇವತ್ತು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯ್ತು, 6 weeks ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. 3 + 6 ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 3 + 6 ಅಲ್ಲ, ರಿವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು ವರ್ಷಗಳು ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆದ್ರೆ 6 weeks ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡೋಣ, 9 weeks ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್, ಯಾವ ತರ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ಆಯ್ಕೆಗಳಿದೆ. ಒಂದು, if you want your article to be published on open access, right from the day one of its publication, then you have to pay to the journal $3,640. Okay. ಇದು ಓಪನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀ, ಅದನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು, ನಾನು $3,640 ಕೊಡಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. Your article will be published but will not be openly available for access to everyone. It will be available for access to only those who subscribe to this particular journal. Okay, there will be something like embargo period. Okay, there's something called publisher's embargo. Publisher's embargo period is the period of restricted access imposed by the publisher on a particular article. ಸೊ ಕೆಲವು ಜರ್ನಲ್ 6 ತಿಂಗಳ ಎಂಬಾರ್ಗೋ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನ ರೆವಿನ್ಯೂ ಆದಾಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಆ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರಿಂದ? ಆಥರ್ ಇಂದ. Okay, that's gold open access. That's why the phrase open access is in golden color. That's called gold open access. That means gold open access is available. The author has to pay $3,640 to make his or her article openly accessible to everyone from day one of its publication. Even otherwise, your article will be published. Even otherwise, but it will be available only to subscribed users. Will be available. But anyway, author's copy will be available to the author. At least the daily proof will be available to the author. Daily proof means final proof will be available to the author. Okay, so comparative of ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ,
ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಟುಡೇ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದ ಟೈಟಲ್. ರೆಲೆವೆನ್ಸ್ ನೀವೇ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕೆಲವು ಸಲ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್. ಪದಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಸಲ ಅದು ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನೀವು ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇದಲ್ಲೇ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದರ ಲಕ್ಷಣ ಬಂದು ನೋಡೋಣ. ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಜರ್ನಲ್. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಟುಡೇ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಜರ್ನಲ್ ಇದೆ. 2.3 is site score. It does not have impact factor, but the acceptance rate is 68%. 68%. Let's see the time window. Time to first decision is 7 days. Time to publication 90 days. Now, Dr. Renarana made a very relevant point. Q1 ನ Q2 ನ Q3 ನ Q4 ನೀವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. Q4 ಇಂದಾನೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತು. ನನ್ನ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ ಧ್ಯೇಯ ಸ್ಕೋಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುವುದು. ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ ಧ್ಯೇಯ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಜರ್ನಲ್ ಎ 27% acceptance. Okay. Journal B 68% acceptance. If I desperately want my article to get published, to get accepted and published, then my natural choice will be 68%. 68%. No. Okay, 68%. But you have to wait. Waiting period ಇದೆಯಲ್ವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. Okay. I'm ready to wait. Accept ಆಗಲಿ 19 ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ಜರ್ನಲ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಬೇಗ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ನನಗೆ ಹೈಯರ್ ಸೈಟ್ ಸ್ಕೋರ್, ಹೈಯರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರುವಂತ ಜರ್ನಲ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. even though the acceptance rate is lower, you will go for first journal. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಗೋಲ್ಡ್ ಓಪನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಎಷ್ಟು $200. $200. Then even ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ನೋ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್. ಎಂಬಾರ್ಗೋ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಬಾರ್ಗೋ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. Journal, I think is a group of journals actually. Somewhere it will be available. Let me take this. And you should study article sharing policy. Article sharing policy. Sorry, ನನಗೆ ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ವರ್ಷ ಎಂಬಾರ್ಗೋ ಇರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ವರ್ಷ ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಥರ್ಸ್ ಕಾಪಿಯನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ನನಗೆ ಅನುಮತಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿ. ದಿಸ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಜರ್ನಲ್ ಟು ಜರ್ನಲ್. ಬಟ್ ಯೂಶುವಲಿ if it is one publisher, Elsevier for example, Elsevier, for all its journals, people more or less have the same journal article sharing policy, more or less. But it's always better to see article sharing policy of specific journal. Okay, fine. So subject area is given. Then so this is only one of the journal finder services. One of the journal finder services. I have listed many. You can use any of the journal finder services. You will get more or less the same. More or less the same inputs. Using the journal finder services will give you a lot more insights. Once you get tuned to journal finder services, you will definitely get addicted to them. It's a good addiction. Addicted to them, that means I will first take the
recommendation from the Journal of Finance Service, any Journal of Finance Service, and then only I will make my decision as to which journal I have to submit my article. Okay, ಇದು ಕುರುಡಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೈಸ್ ಮಾಡಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀರಾ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ರೇಟ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನ ಇಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅಂಶ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಸೈಟೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. Trend analysis is very, very important. So you can use dimensions. Lastly, I will give it out. I show dimensions.ai, Google Trends and dimensions.ai. You can tell me any topic, or I will use one example. First, if you go to trends.google.com, just to take a rough idea on global or even specific regional Google user trends on a particular topic. Okay, see, this is happening. H3 into this is happening. Okay, already one death has been reported, so that's why it is already suggesting me. For instance, let's say occupational stress. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ. Occupational stress. I search this particular term, occupational stress. I am from human resource management. I am from psychology. I am from related field. So I search people's interest on occupational stress over time. You can choose a particular region or even worldwide trend. That depends on the audience you are targeting. If you are targeting only Indian audience through your journal article, you can limit the trend analysis only to India. Or if you are targeting an international journal, worldwide audience, you can explore worldwide trend. Okay, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಏನು ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಜನ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ದಿನದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ದಿನದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ 5 years ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ಪಾಸ್ಟ್ 5 years ಟ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ತರ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ categories, all categories ಅಂತ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ occupational stress on people working in education sector, for example, education sector. Then you can limit the trend analysis only to education, the category education. Okay, it's like that. So if you want to compare with something similar, ಇದು ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೇಮ್ ಟಾಪಿಕ್, ಫಾರ್ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಚಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಟೈಟಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಯಾವ ಬೇಕು ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ there is something called search engine optimization. Why don't we take advantage of it and try every inch possible to make our research more visible. Accept ಆಗ ಒಂದಾದ್ರೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಪದಗಳನ್ನ ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದರದೇ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಒಂದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ. More or less one and the same. Occupational stress is a formal expression. Work pressure is an informal expression. Okay. So if I enter, it will give me a comparison. Even if you Google ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. I should show you this. Work pressure. Okay. Google ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಅನ್ನೋದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಬಳಸುವಂತಹ ಯಾರು ಬಳಸಬಹುದಂತ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣವಾದ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇದೆಯೇ ಇಲ್ವೇ? Is the trend same even in scholarly publications or is it different? I can
I can search, okay. So for that, I will go to dimensions.ai. I'll go to dimensions.ai. It will give me this option here. Loading. First. Occupational stress. Okay. I am not filtering anything. I am not refining my results. I can it is showing free text in full data. To be more specific, I can go for title and abstract search. Title and abstract search is more specific. Okay, I want to narrow down the trends. Okay, so let me just search for it. If you want to search trends only in articles, you can exclude data sets, grants, patents, clinical trials, policy documents. You can limit. Here are the filters available. Okay, you can also limit this to a particular subject. Okay, research categories. Fine. So let's just see this part. Now, according to dimensions, this topic, occupational stress, has earned 779K. That means 7,70,000, approximately 7,79,000 citations with a mean of 24, let's say 24 citations. This shows the citation potential of this particular topic. Roughly. Okay, we need something to base our decision on. Then this graph shows the number of publications indexed in dimensions. So excluding 2023, it's been only 3 months in 2023, excluded, take full years, where up to 2022, you can see that it has maintained consistent trend. Okay, number of publications. Scholars publications. Okay, even the note is to mean citation 23.24 there. Next, this search in one pressure. I will go for title and abstract search. Yeah. So first, let us see the graph. This also has a rising trend. Do kuda jana publish documents publish publish the topic. If you look at the citations, 4.8 million citations. Then the mean citations is 70. Okay, 70 is 24. So you decide concept one day. ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾದ ಪದಗಳು ಯಾವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೀವು ರಫ್ ಆಗಿ ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡಿ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಇಸ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಇನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಸೈಟೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ತರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸೈಟೇಷನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೈಟೇಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಟ್ರೆಂಡಿ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. So this is how to use dimensions data. Dimensions can also be used for general literature search. Okay, you want to search for literature on a particular topic, you can search. As you can see here, as I said earlier, dimensions gives you citation impact. If you look at the first article, 17 citations it is showing, and together with citations it is also showing arithmetic attention score. Arithmetic and those 5 and those. There are arithmetic attention score 8.
ಇದರ ವಿವರಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಮೌಸ್ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Tweeted by 4, mentioned by 1, peer review sites, 81 readers on Mendeley. If you want to see more details, you can click on see more details. It will take you to automatic.com. Okay. So if you create a free account on Dimensions, you can even export the results of your literature search up to 500 records in a free account, 500 at a time. Okay, so there are lots and lots of tools available for researchers at their disposal today. ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದು ಬಹಳ ನಿಜ. ಮೊದಲು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಗಿರುವಂತಹ ಅನುಕೂಲಗಳು ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಶೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೇಗ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್. I thank you all for your time and attention, and once again I profusely thank Department of Studies in Agri Science, University of Mysore, and the teacher Dr. Dennis Harinarayan, and all the faculty members of this department for giving me this opportunity, wonderful opportunity to interact with the researchers. Thank you very much. If there are any questions, comments, feedback, I'll be happy to listen and respond. Yes. The citations will be connected to the number of articles which are published. And the citation mean is how much the author might get, like in the area that we are working on, like workplace, work pressure. We might get 17 citations. Yes. Citations in general is total number of citations for that topic. For all the articles indexed in Dimensions. For instance, let's say 10,000 articles have been indexed on the topic work pressure through Dimensions. Put together 4.8 million citations, gathered by 10,000 articles. For example, 10,000 articles. 4.8 million divided by 10,000 articles will give you average citations per article. Okay. It has nothing to do with author, it is to do with article. Okay. Of course, it is the author who publishes the article. So if your article gets citations, you will get the credit. So indirectly, we have to be considering the citations mean. Mean. For our article to be like for traditional metrics to No. See, I am basing my decision as to which topic I should pursue for my research on this citation potential. I call it citation potential because based on the current data, on the law of probability, I say if I publish an article on the topic work pressure, I may get, my article may get 76. It has the potential. I'm not saying guaranteed that it will get. It may get. Do you want to get more citations for your article? Obviously, yes, nobody will say no. Okay. So definitely we should have some basis to decide when we have more than one topic in mind. If we have only one topic in mind, generally nobody will have one topic in mind in the beginning. You will pursue different paths. Okay. So you should move in the best path in terms of your citation, impact, all this. Therefore, this is just one small experiment you can do before you start pursuing research and do articles on a particular topic. You were talking about the importance of non-scholarly discussion, debate, and meetings and all of that. Yes. Sometimes without reading the policy document or the research article, they come onto the platform to give their opinion. But it's still related to the article or the book. What impact would that create on the author and the article? Absolutely. This is whether it is traditional citation metrics or art metrics, there is gaming.
This is called gaming. Undue manipulation of the impact. Not only in non-scholarly sources, of course, the scope is more in non-scholarly sources. I can simply tweet an article published by so and so, an excellent article. I read this article. This is very useful to read, something like that. There's all possibility. Similarly, even though some article, I have not borrowed anything from the article, it's not useful to me at all. For the sake of some obligation or something, I may put a citation in one of my articles, it gets published, and the author gets one citation. That's undue. Okay, so there is possibility of undue manipulation in both traditional metrics as well as odd metrics. But I should admit that the scope of manipulation is higher in odd metrics because it is a public platform. Brief report, brief communication and communication. We weightage one day. So we consider both under the same category. ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ರೀಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಟೂ ರೀಸನ್ ಬೇಗ ರಿವ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ rather than waiting for the target for schools more than mistakes more than 1 year and 2 years. So now ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಇಂಟರ್ ಕಮಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಸೀರಿಯಲ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರೀಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾ, ಆಗ ಕಮಿಟಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಯಾವ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಇದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಸೈಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವೆಬ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಕೋಪಸ್ ಆಗಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬ್ರೀಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜರ್ನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬ್ರೀಫ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವುಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಈ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಗೆ ಆಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು, ಇದು ಜರ್ನಲ್ಗಳ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಆಗ ಈ ಬ್ರೀಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅನ್ನುವುದು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು, ಆದ್ರೆ UGC ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ UGC ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಹೊರತು ಇಂಥ ಬಗೆಯ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ಗೆ, ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಒಬ್ಬರ ಅರ್ಥೈಸುವಿಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದವನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬ್ರೀಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇ ಆಗಲು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆದಂತಹ ವಿಷಯ, ಅವರವರ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಬಟ್ ಸೈಟೇಷನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸ್ಕೋಪಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ವೆಬ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಗಿವನ್. ಯಾವ ಬಗೆಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ಯಾವ ಬಗೆಯ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ರಿವ್ಯೂಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೈಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Then data papers, then book chapters, conference papers, proceedings. ಇಷ್ಟನ್ನ ಸೈಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇದರಲ್ಲೂ ಸ್ಕಾಲರ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಗೈಡ್, ನಾನೊಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರಿಲ್ಲ, ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ ಬರಿಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇಕಾ, ರಿವ್ಯೂ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆಯುತ್ತೆ. ಇದು ಹಲವಾರು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಗಳಿಂದ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ಟಡಿನಲ್ಲೂ ಬಂದಂತ ಡೇಟಾ ಕೂಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿವ್ಯೂ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೈಟೇಷನ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ primary research articles. Only a few studies have proven otherwise. So review articles need more in-depth study for
writing. Okay. So you need to study comprehensively to write a review, not an ordinary review. If a review gets published in a Web of Science Index journal or Scopus Index journal, certainly it will carry more weightage, more value. Okay, so you need to get a hold on, better hold on scholarly writing before even attempting review papers. That's the cue on scholarly publishing. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಫೈಂಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಟೈಟಲ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ, ಅದೇನಾದ್ರೂ ಅದು ರೆಪಾಸಿಟರಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಗರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗೋದು ಆ ರೀತಿ ಲೈಕ್? ಓಕೆ, It's a simple search. ಓಕೆ. It won't store. ಕೆಲವೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಡೇಟಾ ಪರ್ಪಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಫಾರ್ 48 hours ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ. So I'm 100% sure ಅದು none of the journal finders store the title or the abstract which you use, which you input to them or the getting submissions. They won't store. Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Short communication ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಜ. ದಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ವೈಟ್ ಗುಡ್. ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಟೇಷನ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಸೈಟೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಈಗ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಸೈಟೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ good contribution. So all matters whether that the particular short communication gets citation or attention score or whatever. Even though it's a long day for you, I know that we are going to sit through almost 8 hours. I feel sorry for you, but it is essential for me to do so. ಇವತ್ತಿನ ಕೊನೆಯ ಸೆಷನ್ ನ ರೂಪೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಪಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ವೆರಿ ಹೈ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ನಾಳೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ Professor Pradeep Bhashan ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. He will speak and teach you about WOS, Web of Science ನ ಹೇಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And it's a very important skill that you need to learn. And also WOS is available here on our campus. The database is available, so we should know more and more about WOS. And also he will be talking to you about a reference management software called Zotero. So if you learn how to handle your references, how to writing of reviews and giving references will be a child's play in fact. So don't miss the classes tomorrow. So we'll start exact at 10 so that we can have more time for his presentation and discussion. Thank you very much.